Come, come. Well, Yes. Look here. Look here, sir. Wait. हाँ इधर ही धंधे पे Wait, sir. Look here. Look me, sir. जाना चाहेंगे वेरी एक्साइटेड आप एक्साइटेड Wait. आज हम कुछ अनाउंसमेंट करके ही जाएंगे मोदी जी। इसका वैक्सीन अगर 1 साल के अंदर आया है 1 साल में आपके वैक्सीन के पीछे हैं थैंक यू एक मिनट Yeah, come. Hi. How are you? थैंक यू Finally, sir. Nice to hear. बिना ऐसे लेके मैम लुक हियर सेंटर अब देखो इन्होंने ये कैमरा यस लुक हियर देखने के लिए सब जानना चाहते हैं कि कलेक्शन क्या है साइंस उसमें करेक्शन अरुण काम में ध्यान दे थोड़ा लुक सर वेट हासिम उधर है हासिम इधर धंधे में ध्यान दो भाई थोड़ा पीछे हो जाता रहा था सर थोड़ा पीछे होके ले ले भाई तेरा कैसे लगाना है ऐसे लेके अरे आगे से होता है किधर से होता है गांव से आया पहली बार कर रहा है ओ ये बीबी न्यूज किट का थोड़ा नीचे करो ले इधर Gagan? एकदम तने हसीन मारे लेट बोला दिस गगन also told me you know Mrinal is always on time तो उसको 8:30 का टाइम है सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आज की शाम को कैलेंडर लॉन्च है तो आप लोग बताइए कितने एक्साइटेड हैं देखा आप लोगों ने कैलेंडर एक्चुअली जनरली स्पीकिंग मैंने कैलेंडर देखा नहीं है बट ड्यूरिंग द शूट मैंने काफ़ी पिक्चर्स देखे थे तो कैलेंडर में बहुत टाइम के बाद कर रहा हूँ इनफैक्ट सो बहुत ही एक्साइटमेंट है एंड ऑफ कोर्स इट्स अ 2021 सो 2021 में ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि ये साल हम सब के लिए बहुत अच्छा हो तो विद दिस कैलेंडर वी आर स्प्रेडिंग आउट दैट मैसेज ऑल्सो दैट इट विल बी गुड फॉर एवरीबडी and from the styling to the photographer everybody has done a fantastic job and looking forward to see this calendar and I'm very excited especially Black Canvas Gagan Priyank Nandwana everyone has done it's a team work जब कहते हैं कि जब एक चीज़ बहुत खूबसूरत बाहर निकल के आती है तो वो टीम वर्क ही होते हैं and that's exactly with Black Canvas. Even I'm super excited for the calendar launch. Even I was there at the shoot. In fact, ऐसे लग रहा था कि एकदम शादी वाला सेट है. So 2021 का इंतजार हर किसी को था and finally हम इस ईयर में पहुंच चुके हैं. So इतना एक्साइटिंग होने वाला है कि आप कुछ हमारा होने वाला है आप लोगों की तरफ. Gagan I think you should answer 2021 was starting with the new calendar is very new. It's a bridal concept. So normally people do the calendars with either swimsuits or something very casual. But our calendar is very happening and our calendar is totally bridals. So bridals with happiness. We are starting the 2021 with a beautiful memories and with a beautiful happiness. So 2021, first of all, I'm very happy that the vaccine has come, and that's a very big sign for everybody. And with that vaccine, when Black Canvas planned the whole calendar, so they told me that it's about the
शादी वगैरह सब के बारे में, क्योंकि 2020 में शादियाँ बहुत सारी रुक गई, सारी चीज़ें नहीं हो पाई, तो वाई नॉट स्टार्ट द ईयर विद अ ब्यूटिफुल वेडिंग कॉन्सेप्ट, वेडिंग इंडियन ट्रेडिशनल एवरीथिंग. So that's what I feel the Black Canvas has done. And with 2021 ये कैलेंडर के साथ मैं यही चाहता हूँ कि हर कोई ये कैलेंडर को देखे तो अपनी शादी की मेमोरीज को याद करे, अपने एंगेजमेंट पीरियड को याद करे, एंड दैट्स इट. 2021 has been blessed year, यानी कि 2021 में he's right के वैक्सीन आ गए. हमने भी सोचा कि ईयर की शुरुआत करनी है तो एक किकस्टार्ट इवेंट से करते हैं. सो ब्लैंक कैनवस जो मेरी और रोहित रेड्डी की कंपनी है, वी प्लान दिस फर्स्ट कैलेंडर, और इस कैलेंडर से वी वांट टू अनाउंस द ईयर थ्रू आउट द ईयर कि हमें बहुत सारी खुशियाँ मिली इस साल में, और इस साल के बेसिकली हम थ्रू आउट द ईयर इनफ अच्छा काम करें मीडिया में, इंडस्ट्री में, ग्लैमर इंडस्ट्री में, और काफ़ी सारे फेसेस को अलग अलग तरीके से, अलग अलग कैंपेन से हम आगे उनको ला के दिखा सकें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नेत्रा, आइए सर. You know someone? Someone? He's been into directions in movies. So recently Akhan Chatkan was a movie. He's amazing fan. कम ना Very calm. आप आओ. देखो मेरे साथ क्या. Yeah, you're doing whole soul every day. I need. We running around for the last 4-5 days and not slept for the last 30 days. You should say that. I can understand that. I am very excited to see because मैंने देखा नहीं अभी. So इसलिए excitement और ज़्यादा है, and as if now Parinmal just told me that they've been running around past 30 days and I can really understand कि कितना hard work लगता है. So I wish them all the very best and I'm looking forward because ब्राइडल एक ऐसा कलेक्शन होता है जो बहुत अमेजिंग होता है. मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि लहंगे डिफरेंट फॉर्म्स एंड कलर्स एंड जो उसमें डिटेलिंग्स होती हैं वो मेरी काफ़ी फेवरेट रहती हैं. सो आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दैट. नहीं, आई एम नॉट देयर. आई थिंक नेक्स्ट ईयर आई शुड बी देयर. Next year you'll find her. So this is the proof they're saying it next year. We've committed. We've committed. Always we are on our own words. मुझे नहीं, बिकॉज मैं नहीं हूँ ना. बट अदरवाइज आई गेट अ सरप्राइज एज एन आई सी देयर कलेक्शन. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज क्योंकि कैलेंडर अभी मैंने देखा नहीं है. I am to expecting a lot because I think मेरा 2021 बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ. Exactly रात के 12 बजे मैं अपना क्लोजअप शॉट दे रही थी. So I was busy shooting. I've just got back to Bombay and I'm looking forward कि पूरा साल मैं ऐसे ही काम करती रहूँ. And I wish them all the very best because एक कैलेंडर लॉन्च है और कैलेंडर की डेट्स बहुत मायने रखती है हम सब एक्टर्स की लाइफ में भी और सबकी लाइफ में. So I hope वो कैलेंडर पूरे साल भरा रहे. Thank you so much. I am so relieved. I am so relieved because हम अभी बहुत मास्क वास्क पहन के अपना काम कर रहे हैं, बहुत मेंटेन कर रहे हैं सारे नॉर्म्स. बट आफ्टर वैक्सीनेशन आई एम श्योर कि लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी हम सब के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you. Yeah, please. Yeah, sure. आप आओ ना पर. Just tell. हाँ, एक मिनट. We have next week Baman Ravi cake. आओ ना. They'll come. I'll just get them here. Yeah, sure. परिमल. हाँ. All we are. No, seriously. But हम लोग बहुत मोटे हैं. Please. Hey, go on. We look lean only because the kind of styling you guys do. But you're looking so great. Yeah, I'm just thinking. Simran? Sorry. सर आइए. नीलेश जी. मेरे ख्याल से आप भी जाना चाहेंगे. उतनी एक्साइटेड आप हैं जितने एक्साइटेड हम हैं.
मोदी जी आज हम कुछ अनाउंसमेंट करके ही जाएंगे मोदी जी के लिए। एक्चुअली मैं पढ़ रहा था कि जितनी बड़ी बीमारी थी, जितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, उसका वैक्सीन अगर 1 साल के अंदर आया है, 1 साल भी नहीं आप कह सकते, आई थिंक कुछ 9-10 महीनों में, सो आई थिंक दैट्स रियली इस वैक्सीन के पीछे हैं। थैंक यू सो मच गाइस। Yeah, come. Hi. How are you? Anika, Riddhi? come. Hi. She's also not recognizing you, and you also not recognizing her. I told her Madhura is standing. Madhura is standing. She's saying, "Acha kaun?" Come, Madhura. Feels so odd now, like these public gatherings after Corona. Am I early or am I late? No, you're perfect on time. Ah, thank God. Not early, Like, not late. It's like, I don't know what the timings are anymore after this After this Corona. COVID, we don't even know what timing we should keep. We are confused. Yes. Go ahead. Where am I looking? Which camera? I'm very excited to see the calendar because my friend has shot it. Priyank ne shoot kiya hua hai and I know them for years now, so I'm very happy about this calendar. 2020 में सबका एक ही experience था, I think. All of us were locked in, so 2020 was very challenging. जैसा कि सबके लिए था, वैसा ही मेरे लिए भी था. I lost my close friend and a lot of other things also happened. So I hope 2021 is going to be a better year. ...2020 taught me how much I love myself. Because I was spending so much time with me and myself and my family, so I think I discovered a lot of things about myself in 2020. Fashion used to be very, very important for me, so much so that I would wear high heels till my feet used to hurt. But now for me, fashion is all about comfort. I still haven't got married, so I don't know. How will I look bridal in my own way? Today she'll get an experience about how the brides are. Yeah. Yeah. Is there a fashion show? So you'll be a beautiful bride. Huh? I'm waiting for my series to be launched. It's called Ghost Pieces for Amazon. इन्होंने दिखाया नहीं अभी तक. Surprise. Right. We want everybody to be excited to Yeah, come over. yeah. That's the To reason come to and get them see all it. here today. मैंने लास्ट ईयर का भी नहीं देखा था यार. So he's asking me to compare it. No worries. Thanks. So happy to see you here, huh, Madhura? Gagan, at least come in one of the pictures. Everybody else. Reena, Ivanka. Pulao for me. Come. They want a solo picture. Over here, right? Solo picture. Yes.
guys, सबको first of all सबको big hi and happy new year of course. So मेरा नाम पूजा बिष्ट है and today I'm over here for this amazing launch of one of my friend Gagan Kumar and hopefully we all will love his collections. Let's see how it goes. No, I'm not there in the calendar. सब calendar में होंगे तो देखेगा कौन? You know, so I'm very excited because अभी recently हम लोग अभी ऐसा feel कर रहे हैं कि we are COVID free now. So of course I'm really excited to see and उससे ज़्यादा excitement इस बात की कि we are going back to normal. So I'm a big fan of fashion, but मेरे लिए fashion वो है जिसमें I feel confident and at the same time I should feel comfortable as well. कि ऐसा fashion का क्या use है कि आप comfortably feel ना करो. It should enhance your personality and it could be anything which makes you look better. Bridal look तो मुझे देखते ही ऐसा लगता है कि 2 घंटे मेकअप करना पड़ता है. So I personally love looking at brides. और बहुत अच्छा लगता है बट अपने बारे में सोच के सकता हूँ माय गॉड इतना मेकअप कौन करेगा और इतना हैवी आउटफिट्स कौन पहनेगा बट at the end of the day we all are Indians and Indian girls they love a bridal outfit and Indian outfit and so do I. So yeah, there's a film of mine coming with Sunny Leone. अभी उसका tentative नाम Coca-Cola है but most probably they're gonna change the name and I'm really looking forward for that project because it's very different and it's a horror comedy. So really excited for that too. Yeah. 2020 ने ये सिखाया है कि कोई expectations ही मत रखो बस काम करते जाओ and live your life happily and just आप जो भी hard work करोगे of course you will get the you know जो भी result होगा वो उसके accordingly होगा तो इसलिए ज़्यादा सोच के कोई फ़ायदा नहीं. I think just live your life happily at the end of the day that matters. Yeah. Actually, most of the part already we have shot. बस अभी बहुत बचा है like हफ्ता भर का work is left. So, to be very frank, I love her. I mean, she's a wonderful person and इतना ज़्यादा जिस तरीके से उसका craze है सनी का, it's crazy. कि people are mad about her, but still she is so humble and down to earth and so hardworking that it's very inspiring. कि इस level पे पहुँच के भी humble रहना is very difficult, I feel. So there's a lot of things which I have learned from her is that कि of course be humble and do your hard work. Yes, why not? Most probably February, March. Thank you so much. Thank you guys. You again? Tell us how come you are here? बड़ी मुश्किल से नजर आते हैं. नहीं, मैं अक्सर वो नज़र आता हूँ, करीबन हर इवेंट पे नज़र आता हूँ और जहाँ पे भी कोई अच्छी चीज़ होने वाली होती है तो आई एम ऑलवेज देयर और इट्स वंडरफुल इवेंट और शुरुआत हो रही है यहाँ पे एंड आई वाज इनवाइटेड एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर टू अराउंड वंडरफुल पीपल और अच्छा इनिशिएटिव है सो इट्स ऑलवेज गुड टू बी देयर फॉर द राइट पीपल. This is about calendar. How much you into calendar? I know there's a very famous calendar from Babu Ratnani. जी. How did you find this one? Well, I will have a look and then I can give a feedback about the same for sure. But yes, यहाँ पे तो बड़ा there are few calendars which are always have been in the news and Kingfisher तो खैर है ही है. That has been the one. And Babu Ratnani, yes, of course, he's been around for a long time. And let's see, there's always dearths and there's always a scope for many more such events, such products in the market. So let's hope it will set a standard or it will be amongst the top 3, top 5 जैसे भी हम कह सकते हैं. That's it. How easy or it was difficult to get him on board? It was very difficult to get him on board in terms of finding out first of all that he'll come or no, but it was easy for me just because of Aju and Reena, my colleague and my friends and my family, for which he honored, and I'm very blessed to have him today. My occasion is just becoming bigger and bigger with the right people coming up, and I'm so thankful for you to come over. It's always a pleasure. It's always a pleasure. Apart from this, what happens on the professional front? Apart from this, Lakshmi released recently in the month of November. I'm shooting for a couple of web series are going on. There's 2020 was bad. So in that, but still we try to make it productive. I was in Kashmir for about 5 months for the first time in my last 25 years.
We did shoot about 3 web series. I directed one. I've written and directed the same web series for new OTT platforms. And one of our films was released on MX Play, that is Wishlist, starring Hina Khan and all other. Because we're a group of about 8 producers, you know, independent producers. We're not, like, of course, not as big as YRF and all, but we're trying to make a little difference, trying to contribute in our whatever capacity we can to make create an industry out there also. Thank you so much, everyone. Thank you very much. Thank you. Thank you. I'll see you upstairs. Judge. Pari? Tell Pari to wait. I'm going to see you upstairs. Finally, sir, I am here. बिना ऐसे देखे मैं तो यहाँ नहीं। अब देखो इधर ही मुझे चमक। अब तो आधी इंडस्ट्री ऊपर पहुंच चुकी है देखने के लिए। सब जानना चाहते हैं कि कलेक्शन क्या है शाइन सिल्क का। सारे कट्स ऊपर है। अब सारा आपको हाथ दिखाना है। थोड़ा सा फिनिशिंग है। काम ऐसे ही होना चाहिए। Actually, true. I'm here for Gagan, and I'm really excited to see all his designs and everything. So I'm really excited. I'm sorry. Sorry. सर रुकना है। Sorry. लोग तो सवाल ही करेंगे ना. When anybody talks about calendar, it's all about exclusivity, how exclusive you are, because that's what shows on the calendar. So yeah, it would be exclusivity. Yeah, yeah, it's totally exclusive because this calendar is unbright. It's totally different. No, we was not taking any reference, but we was doing a lot of homeworks. We are using our own creativity to make a new things, new concept, new styling with a new jewelry concept. Yes, I believe references का ज़माना बहुत पुराना है. If you want to really be creative or if you really want to get something new on the table, you have to think loud and get it. And I think today's calendar will reveal our creativity. And hopefully, Blank Canvas as a company between me and Rohit, we always want to show that we have a good creative input. We do not need references anymore. Thank you. Okay, what happened in the On my professional front, well, my movie is releasing. It's called Tauba Tera Jalwa. It's a woman-centric film along with Amisha Patel. So we are the leading actors, and we are playing the role of con artist. Con artist. I'm gonna con everyone. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you, thank you. Ketki, please come.